Hariyo gurupe y'abanyarwanda bifuza cyane kandi baharanira ko ubutegetsi mu Rwanda buhinduka, ariko bugahindukirira mu maboko yabo gusa. Ntibifuza ko hari undi munyarwanda wategeka utabavuyemo. Aha ndatunga agatoki bariya Abatutsi barerewe hanze y'u Rwanda, cyane cyane bariya bavuye mu Bugande no mu Burundi. Bafite ubwibone bwo mu rwego rwo hejuru, ku buryo batiyumvisha ko hari umuhutu wabategeka. Bitihise barashaka wa muhutu bavugiramo, bategekeramo. Baracyafite urugendo rurerure mu myumvire ya demokarasi no mu myumvire y'uko abantu bose bareshya. Hari indi grupe y'abanyarwanda b'abahutu babaye mu butegetsi bwahise, bumva rwose ko bagomba kugaruka mu butegetsi bagategeka, byanyura mu ntambara cyangwa mu mushyikirano yanyurareshwa iyo ari yo yose. Icyo bapfa ni ubutegetsi. Muri iyi grupe uzasangamo impumuro cyangwa se ahubwo umunuko w'irondabwoko n'akarere. Burya rero iyo abantu bagendera ku ndangagaciro z'ubwibone cyangwa indangagaciro zo munsi y'umutima, ni ukuvuga igifu n'igitsina, shitani irabasanga ikabaha umusada nk'uko yahaye umusada FPR. Niyo mpamvu bicanga abantu bakibaza abakorana n'abandi bikakuyobera, nuko ubaha umusada ari umwe. Amagurupe y'abantu nk'abo ntacyo yamarira abanyarwanda muri ibi bihe turimo. Uzasanga kandi bahuriye ku kintu kimwe: inyota yo gufata ubutegetsi batanyuze mu baturage, ahubwo uzasanga bashaka ubutegetsi banyuze muri za lobby n'abapateneze b'ibihangange. Abo bose reka mbagira inama: nimuharanire ko abaturage bitorera ababayobora, nimwiyuhakuya mubiharanira amanywa n'ijoro, ubundi mwiyamamaze. Birashoboka ko mutazatorwa, ariko rero ibanga mutazi nuko bizabaha amahoro mu mitima no mu mitungo yanyu. Ariko umuntu yakwibaza ati, ayo matora yabaho gute muri ibihe by'intambara, muri ibihe imitima yuzuye ubwihebe n'uburakari? Amatora mazima yashoboka gute? Aha ndahindukiza amaso kuri Perezida Kisekedi wa Congo. Nyakubahwa Perezida, ndemeranywa nawe ko ibihe bikomeye, ko ibibazo ari byinshi kandi ari ingorabahizi. Imana yaguhaye ubutumwa, iguha n'urufunguzo rwo kubohora abanyarwanda. Kugira ngo ubashe kubohora Congo, ugomba kubanza kubohora abanyarwanda. Niba bitaragushobokeye mu myaka yashize, ariko ubu noneho ni igihe. Bohora abanyarwanda, Congo izahita ibohoka ako kanya. Nutabikora gutyo, cyangwa ukabikora nabi ukurikiranye indangagaciro zo munsi y'umutima, Imana izabiguhora. Inama nshaka kukugira si kamara, ufite no kunyura izindi nzira, gusa amaherezo agomba kuba amwe. Icyambere, fata abasirikare b'igihugu cyawe hamwe n'abasirikare b'ibihugu byaje gutabara Congo, Uburundi, Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Bose uzabumvishe ko udashobora kubohoza Congo utabanje kubohora abanyarwanda. Icya kabiri, fata abasirikare b'abanyarwanda barwanya ubutegetsi bwa Kigali, FDLR na Rudurunana, FLN, yewe na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro Grex irafite abasirikare bayo. Icya gatatu, abo basirikare bose mvuze hejuru, mu gihe hatarimo ubugwari n'ubugambanyi, mu minsi 7
muzaba mwafashe Kigali, abasirikare ba Kagame bahunze cyangwa se bayamanitse. Icya kane, gufata igihugu ntibihagije, kigomba gutegekwa ku buryo abaturage babyifuza. Hari abanyarwanda bashatse gutegeka u Rwanda ariko bikanga. Hari abiyamamaje ariko barapfukiranwa, bamwe baranafungwa. Hari abashatse kwiyamamaza ariko babuzwa amayira. Aha ndavuga Victoire Ingabire, Maître Ntaganda, Padiri Thomas Nahimana, Diane Rwigara, Madame Kansinge, Pasteur Shadrach, Dr Niyitegeka, Mbanda Jean. Hari n'undi mugabo uba muri Amerika nibagiwe izina. Aba bose muzabafashe kuza mu gihugu maze bakore icyo nakwita koleje cyangwa se inama y'agateganyo ihagarariye abanyarwanda. Mu kiringo cy'imyaka 2 akazi kabo kazaba ari uko guhagararira abanyarwanda by'agateganyo no gutegura amatora. Nabo kandi bazashobora kwiyamamaza. Akazi k'aba basirikare navuze, abanyamahanga n'abanyarwanda, kazaba ari uko kurinda umutekano wabo w'u Rwanda n'uw'abanyarwanda. Icya gatanu, Perezida Kisekedi, ntumbaze ngo ayo mafaranga y'ibyo bikorwa bizabera mu Rwanda azava he? Ni bije y'intambara. None se nturi mu ntambara? Fata amafaranga utanga buri mwaka muri iyo ntambara, ukore imibare, ugereranye, ubundi wisubize icyo kibazo. Icya gatandatu, nyuma y'iyo myaka 2 abanyarwanda bamaze kubona abategetsi bitoreye, muri ba basirikare b'abanyarwanda niho hazavamo ingabo z'igihugu, maze abasirikare b'abanyamahanga basubire iwabo. Icya karindwi, nibigenda gutyo Congo izaba itsinze burundu, abanyarwanda bazaba batsinze, Afrika izaba itsinze. Ubu butumwa muzabungereze kuri Perezida Kisekedi, azabyange ariko yabibonye. Free the Rwandans, and the Congo will be free. Some Rwandans in the opposition are fighting hard for a change of power in Kigali. They want Kagame to leave power, but they want a change in the same palace. Here, I point the finger at those Tutsis born and raised outside Rwanda, especially those Tutsis who came from Burundi and Uganda. They cannot bear a Hutu taking power in Rwanda. If they fail to impose one of their own, then they would need a Hutu that they can manipulate or influence easily. In their supremacist ideology, we can see that they still have a long way to go to convert to the principle of democracy and equality of citizens. There is another group of Rwandans who have lived, who have governed, and who have been able to benefit from past regimes, especially the regime of President Habyarimana. They want to return to power, to govern no matter the means, including war or unnatural alliances. For them, Kagame does not matter. What matters is to return to power. In their behaviour, we sometimes sense a whiff of regionalism. When people start to put forward low values, such as supremacist ideology or politics of the belly and the lower belly, then the devil joins them to give them a helping hand in their ideological enterprises. This is what the devil did with the RPF. This is why, in these groups, it sometimes becomes difficult to recognise who is working against or for the RPF. There is an attitude that is common to them. They want power not through the vote of citizens, but through mafia lobbies of very powerful partners. Such people cannot serve Rwandans, but I can give them advice. Work tirelessly so that all Rwandans can freely elect their leaders.
Run for elections like the others. You may or may not be elected, but one thing is sure, you will have peace and prosperity. But we can ask ourselves this: are free and transparent elections possible in Rwanda? In this time of war, in the face of these anxieties, anger and quarrels between Rwandans, are elections possible? Here, I turn my gaze to President Tshisekedi of Congo. His Excellency. Mr. President, I admit with you that the situation is very difficult and complex, but I see one thing. God has given you the means and the mission to liberate the Rwandans. You are struggling to liberate your country, the Congo, because you failed to liberate the Rwandans. If it was not possible in past years, for the moment it is possible. This is the moment. Free the Rwandans and the Congo will be liberated automatically. In doing so, do not think that it is a favour that you are doing to the Rwandans. It is your civic, strategic, moral and spiritual duty. Failing, which the punishments will be significant. You cannot liberate the Congo without first liberating the Rwandans. The advice I am going to give you is just one path among many. You can take it or not, but the destination must be the same. Number 1, take the military of your country, the military of the countries that came to help Congo, Burundi, South Africa, Tanzania, and Malawi. You will make them understand and convince this. To be able to liberate the Congo, you must first liberate the Rwandans. Number 2, take the Rwandan military who are fighting the Kigali regime, the FDRL and Rud-Urunana military, the FLN military, even the military of the Rwandan government in exile, Grecs. Number 3, apart from the cowardice and betrayals, in less than a week, these military that I have just mentioned can take the city of Kigali and neutralize all of Kagame's military. Number 4, taking the city of Kigali will not be enough. The country must be governed by its elected leaders. There are Rwandan politicians who wanted to govern the country, but they were persecuted by the RPF regime. Some have been imprisoned, others have been refused entry to their country. Here, I mean Victoire Ingabire, Maître Ntaganda, Father Thomas Nahimana, Diane Rwigara, Madame Kansinge, Pastor Shadrach, Dr. Nitigeka. There is another politician who lives in America whose name I have forgotten. All these politicians mentioned above, you will help them enter the country to form what I would call the Provisional Council of Representatives. During the 2-year period, the role of this Council of Representatives will be to prepare for the elections in which they themselves will be able to stand as candidates. The role of the military mentioned above will be to ensure the security of this council and the security of the entire nation. Number 5, Mr. President, do not ask me where the money will come from to finance all these actions in Rwanda. Who will finance this? But it will be a continuation of the war budget. Take the money you spend every year in this war in Eastern Congo. Do the math and the difference. You will find the solution yourselves. Number 6, after these 2 years, Rwandans will elect their leaders. The Rwandan soldiers who will be with you will form a national army and the foreign soldiers will return home. Number 7, thus it will be the definitive and permanent victory of Congo. It will be the victory of Rwandans. It will be the victory of Africa. Transmit this message to President Tshisekedi. Let him do what he wants with it.